అంతా ఊహించినట్టే జరిగింది. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్ దీంతో భారత 15వ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన ఉన్నారు. ఎన్నికల్లో మొత్తం నమోదు కాగా రాధాకృష్ణన్కు అనుకూలంగా 452 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇక ఇండియా కూటమి నుంచి బరిలోకి దిగిన జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డికి అనుకూలంగా 300 ఓట్లు పడ్డాయి. అయితే మొత్తం నమోదైన 767 ఓట్లలో 752 ఓట్లను మాత్రమే లెక్కించారు. మరో 15 ఓట్లు చెల్లలేదని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం తెలుస్తుంది. నిజానికి ఈ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిని నిలబెట్టింది ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసమని తెలిపింది. క్రాస్ ఓటింగ్ పై నమ్మకం పెట్టుకుంది. కానీ అనూహ్యంగా ఆ క్రాస్ ఓటింగ్ ఎన్డీఏకు ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఎన్డీఏ బలం 445 మాత్రమే. కానీ 452 ఓట్లు సిపి రాధాకృష్ణన్కు పడ్డాయి. ఇక 15 ఓట్లు చెల్లకుండా పోవడం దారుణమని చెప్పాలి. ఇరు కూటములు ఓటు ఎలా వేయాలనే దానిపై నేతలకు వర్క్షాప్లు నిర్వహించాయి. అయినా కానీ 15 ఓట్లు చెల్లకుండా పోయాయి. ఈ ఎన్నికలకు బీజేడీ, బీఆర్ఎస్, అకాలీదళ్, ఒక స్వతంత్ర ఎంపీ దూరంగా ఉన్నారు. విపక్ష సభ్యులు మాత్రం 100% ఓటింగ్కు హాజరయ్యారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేష్ తెలిపారు. ఇక నూతనంగా ఉపరాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్న సిపి రాధాకృష్ణన్ 1957లో అక్టోబర్ 20న జన్మించారు. బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పొందారు. తమిళనాడుకు చెందిన సిపి రాధాకృష్ణన్ కోయంబత్తూరు నుంచి 1998-99లో 2 సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగాను సేవలందించిన ఆయన 2023 ఫిబ్రవరి 12న జార్ఖండ్ గవర్నర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. తెలంగాణ గవర్నర్గా పనిచేసిన తమిళ్ సై రాజీనామాతో రాధాకృష్ణన్కు తెలంగాణ గవర్నర్గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆ టైంలో పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఉన్న ఆయన తెలంగాణ అదనపు గవర్నర్గాను బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మహారాష్ట్ర గవర్నర్గాను ఎంపికయ్యారు. ఇప్పుడు దేశంలో రెండో అత్యున్నత పదవిని అలంకరించబోతున్నారు. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled, as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extent provisions of Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free,
fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for the cooperation which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. ఢిల్లీలో